Hola amigos de Rusia, hoy estamos a las afueras de Moscú, a 1 hora en tren y 6 kilómetros andando, y hemos llegado a la Maslenitsa. Es el día que se celebra, según la tradición pagana, la entrada en la primavera, aunque no lo parezca. Así que vamos. Самки с горочки летели, Дуня с горки катится на ней бордовом платьице. Aquí para comer, lo que se come en la Maslenitsa son los blinis, que son como son crepes. En este caso son una crepe de salmón. Y bueno, pues buen provecho. Масленица — это народное гуляние, которое празднуют русские люди перед началом Великого Поста. Это, если хотите, карнавал по-вашему. Только это на русский манер, Масленица. A good friend of ours is Russian. She teaches with us, and she tells us about it every year, and it's customary to come. Is it the first time in Maslenitsa? It's my second time. My first time. Oh, it's good fun being outside in the fresh air with all the fun ice sculptures and the kids and slipping and falling and giggling about it. It's all good. Масленица — это старорусский праздник, гуляние. Это встреча весны. Как бы мы должны отвоевать у зимы весну. И будем захватывать крепость. Вон то. Hi, I'm Tanya. I'm from India. And I'm studying in Moscow. And it's your first time here? Yes, it's my first time here and it's crazy and there are just so many people. We had a 4-kilometer walk and suddenly you're in the middle of this clearing and there's lots of people and there's so many games. Actually, very few people know about this place. This festival happens every year, but it's also a secret spot, so they didn't publicize it, so by word of mouth. And there's a website that you have the address and the rules and regulations of what you can do, and you just follow it and you come and you just follow everybody. Basically. Ahora van a despertar al oso y lo van a hacer cantando. Как на масляной неделе самки с горочки летели, Дуня с горки катится на ней бордовом платьице. Масляна, масляна, масляная неделька, недопрядена осталась у нас куделька. Масляна, масляна, масляная неделька, недопрядена осталась у нас куделька. Масляна, масляна, масляная неделька, недопрядена осталась. Ya hemos tomado la Maslenitsa y se supone que ya es primavera, o sea que hasta el año que viene.